En un instant, la vida de Diego se deshizo como un castillo de naipes bajo el viento furioso de Sevilla. Un mensaje. Un maldito mensaje enviado por error al número equivocado. Había desatado un torbellino que ahora amenazaba con engulirlo. Y lo peor no era el error, sino la respuesta. Un texto ardiente, crudo, del mejor amigo de su padre, Antonio, que lo dejó temblando de vergüenza y algo más que no quería nombrar. Diego, de 22 años, estudiante de arte en la Universidad de Sevilla, siempre había sentido que su vida era una cuerda floja. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Triana, un lugar donde el sol parecía besar cada rincón con una calidez que contrastaba con la frialdad de su hogar familiar. Su padre, Manuel, un constructor de 48 años, era un hombre de pocas palabras, endurecido por años de trabajo bajo el sol andaluz. Diego lo quería, pero siempre había sentido un abismo entre ellos, una distancia que en los abrazos torpes en las cenas silenciosas podían ser. La madre de Diego, Clara, había fallecido cuando él tenía 10 años, y desde entonces, Manuel había criado a Diego solo, con la ayuda esporádica de Antonio, su amigo de toda la vida. Antonio, de 50 años, era una presencia constante en la vida de Diego. Corpulento, con el cabello canoso pero un atractivo. Antonio tenía una risa estruendosa y una mirada que parecía desnudar a cualquiera. Era el tipo de hombre que llenaba una habitación con su energía, pero también con una sombra de misterio. Diego siempre lo había visto como una figura paterna secundaria, alguien que ligaba con una botella de vino y anécdotas de juventud compartidas con su padre. Pero esa noche, todo cambió. Diego estaba en su habitación, con las persianas entreabiertas dejando entrar la brisa cálida de la primavera sevillana. Había estado chateando con Alvaro, un escultor de 28 años que conoció en un taller de arte. Alvaro era todo lo que Diego no era, seguro de sí mismo, con una sonrisa que desarmaba y un cuerpo que parecía esculpido por los dioses. Habían estado coqueteando durante semanas, y esa noche, Diego, impulsado por una mezcla de Valencia y vino tinto, decidió enviar una foto suya en el espejo, sin ropa, con la luz tenue resaltando las líneas de su cuerpo delgado pero definido. Pero en su nerviosismo, seleccionó el contacto equivocado. No fue a Alvaro a quien le legó la foto, sino a Antonio. El teléfono vibró segundos después. Diego, esperando un mensaje juguetón de Alvaro, abrió el chat y sintió que el suelo se desvanecía. Diego, no sé si esto fue un error, pero me gusta lo que vio. ¿Quieres hablar de esto en persona? El mensaje de Antonio era directo, sin rodeos, y cada palabra ardía como una brasa en la mente de Diego. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo podía mirar a Antonio a los ojos después de esto? Why, lo más inquietante. ¿Por qué una parte de él, pequeña pero insistente, sentía un cosquilleo al leer esas palabras? Diego no respondió. Apagó el teléfono y se dejó caer en la cama, con el corazón latiendo como un tambor. La vergüenza lo consumía, pero también había algo más. Algo que lo hacía sentir vivo, de una manera que no podía explicar. Al día siguiente, en la universidad, no podía concentrarse. Los pincels se le caían de las manos, y cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Antonio, y esa mezcla de autoridad y deseo, que lo perseguía como un lobo hambriento.
Alvaro noto su inquietud durante el taller. ¿Qué te pasa, Diego? Estás como si hubieras visto un fantasma. Dijo, apoyando una mano en su hombro. Diego quiso contarle todo, pero las palabras lo atrayeron en la garganta. ¿Cómo explicar que había enviado una foto desnudo al amigo de su padre? ¿Y que, en lugar de ignorarlo, Antonio había respondido con una propuesta que lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo? Esa noche, Diego decidió enfrentarse a la situación. Llamó a Antonio y le pidió que se encontraran en una taberna del barrio, un lugar pequeño y oscuro donde el olor a jamón y vino impregnaba el aire. Antonio llegó con su habitual air de confianza, pero había algo diferente en su mirada, una intensidad que hizo que Diego se sintiera pequeño y expuesto. No fue mi intención, Antonio, comenzó Diego, con la voz temblorosa. La foto era para otra persona. Antonio lo miró fijamente, sin parpadear. Lo sé, dijo, con una voz baja y grave. Pero no puedo dejar de pensar en ti desde que las 6. Eres diferente, Diego. Siempre lo he pensado. Las palabras caeron como piedras en un instante, creando ondas que Diego no sabía cómo interpretar. Había algo prohibido en esa conversación, algo que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. Mientras tanto, Alvaro seguía enviando mensajes, ajeno a la tormenta que se desataba en la vida de Diego. ¿Nos vimos esta noche? Quiero verte, decía uno de los textos. Diego sintió una punzada de culpa. Alvaro era todo lo que quería. Joven, apasionado, alguien con quien podía imaginar un futuro. Pero la presencia de Antonio, con su experiencia y su magnetismo, lo arrastraba hacia un territorio desconocido, uno donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se distribuyen. La semana siguiente fue un torbellino de emociones. Diego evitaba a Antonio, pero no podía escapar de sus propios pensamientos. Cada noche, al cerrar los ojos, imaginaba escenarios imposibles. Antonio acercándose a él, sus manos fuertes tocando su piel, su voz susurrando palabras que lo hacían temblar. Pero también pensaba en Alvaro, en su risa fácil, en la forma en que lo hacía sentir seguro. Estaba atrapado entre dos mundos, dos deseos que lo desgarraban por dentro. Una tarde, mientras pasaba por el parque de María Luisa, Diego se encontró con Antonio por casualidad. O quizás no fue casualidad. Antonio estaba sentado en un banco, con un cigarrillo en la mano, y lo llamó con un gesto. No puedes huir de esto, Diego, dijo, exhalando una nube de humo. Tú y yo tenemos que hablar. Sobre lo que quieres. Sobre lo que sientes. Diego quiso correr, pero sus pies no se movieron. Algo en la voz de Antonio lo enclava al suelo, como si estuviera bajo un hechizo. La conversación que siguió fue un baile de palabras cargadas de tensión. Antonio no se anduvo con rodeos. Quería a Diego, no solo como una aventura, sino como algo más. Eres joven, pero no eres un niño, dijo. Sabes lo que quieres, aunque tengas miedo de admitirlo. Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Era esto lo que quería? ¿O era solo la adrenalina de lo prohibido? Esa noche, Diego decidió contarle todo a Alvaro. Se encontraron en un bar en la Alameda de Hércules, donde las luces de neón y el bullicio de la noche se velan creban un ambiente de confesión. Cometí un error, comenzó Diego, con las manos temblando.
Lu explico lo de la foto, la respuesta de Antonio, y la confusión que lo consumía. Alvaro lo escuchó en silencio, con el rostro endureciéndose a cada palabra. Cuando Diego terminó, Alvaro se levantó, con los ojos brillando de rabia y dolor. ¿Cómo pudiste siquiera considerar algo con él? Espido. Es el amigo de tu padre, Diego. Esto no es un juego. Diego se quedó solo en el bar, con el corazón roto y la mente hecha en chaos. Había herido a Alvaro, pero también se había herido a sí mismo. La atracción por Antonio era real, pero también lo era su amor por Alvaro. ¿Cómo podía elegir entre dos fuegos que lo quemaban de maneras tan diferentes? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias para Diego. Por un lado, la culpa lo carcomía cada vez que recordaba la mirada herida de Alvaro. Por otro, la presencia de Antonio se había convertido en una sombra constante, una tentación que lo perseguía, incluso en sus sueños. Sabía, con sus calles llenas de historia y sus noches cargadas de promesas, parecía conspirar para mantenerlo atrapado en ese dilema. Diego intentó refugiarse en su arte. En su pequeño estudio en Triana, pasaba horas frente al lienzo, intentando plasmar la tormenta que rugía en su interior. Pero cada pincelada parecía gritar el nombre de Antonio o de Alvaro. Una noche, mientras mezclaba colores bajo la luz tenue de una lámpara, recibió un mensaje de Antonio. Sé que estás confundido, pero no puedes ignorar esto para siempre. Ven a mi casa mañana. Hablemos. El tono no era una súplica, sino una orden disfrazada de invitación. Diego sintió un escalofrío. Quería decir que no, pero algo en su interior lo empujaba a receptor. Al día siguiente, Diego se encontró frente a la puerta de Antonio, un apartamento antiguo en el centro de Sevilla, con balcones de hierro forjado y paredes que parecían sus secretos. Antonio lo recibió con una sonrisa que era a la vez cálida y peligrosa. Pasa, pequeño. Dijo, y Diego sintió que cruzaba una línea invisible. El apartamento olía a cuero y madera, y en la mesa del comedor había una botella de vino tinto y dos copas. No quiero que te sientas presionado, dijo Antonio, sirviendo el vino. Pero tampoco quiero que sigas yendo de lo que sientes. Diego tomó un sorbo, más por nervios que por ganas. No sé qué siento. Admitió, con la voz quebrada. Eres el amigo de mi padre. Esto no debería estar pasando. Antonio se acercó, su presencia llenando el espacio entre ellos. La vida no siempre sigue las reglas, Diego. A veces, lo que queremos es lo que más nos asusta. Sus palabras eran un veneno dulce, y Diego sintió que se ahogaba en ellas. La conversación se volvió más íntima, más peligrosa. Antonio habló de su propia vida, de cómo había escondido su atracción por los hombres duranianos, de cómo había encontrado consuelo en la amistad con Manuel, el padre de Diego. Nunca planeé esto, dijo Antonio, con una vulnerabilidad que sorprendió a Diego. Pero cuando six tu foto, algo en mi despertó. No puedo ignorarlo. Diego sintió un nudo en el estómago. Había algo humano, algo real en las palabras de Antonio, pero también algo que lo hacía sentir como una presa. Esa noche, Diego regresó a su apartamento con la cabeza hecha un caos. No había pasado nada físico con Antonio, pero las palabras, las miradas, habían sido suficientes para dejarlo tambaleandos. Decidió escribirle a Alvaro,
desesperado por recuperar algo de claridad. Necesito verte. Por favor, escribió. Alvaro respondió horas después. Con un mensaje corto pero cortante. No estoy listo para hablar contigo. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había perdido a Alvaro, o al menos eso parecía. Los días siguientes fueron una danza de evasión. Diego evitaba los lugares donde podría encontrarse con Antonio, pero Sevilla era pequeña, y el destino parecía empeñado en cruzarlos. Una tarde, mientras compraba frutas en el mercado de Triana, sintió una mano en su hombro. Era Antonio, con esa sonrisa que lo desarmaba. No puedes seguir corriendo, Diego. Dijo, con un tono que mezclaba reproche y ternura. Diego quiso gritar, quiso huir, pero se quedó allí, atrapado por la intensidad de la mirada de Antonio. Esa misma noche, Diego tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa cuerda floja. Llamó a Alvaro y le suplicó que se encontraran. Alvaro, aunque reticente, aceptó. Se reunieron en el puente de Isabel II, con el Guadalquivir reflejando las luces de la ciudad. Te amo, Alvaro, dijo Diego, con lágrimas en los ojos. Lo que pasó con Antonio fue un error, pero no puedo mentir. Siento algo por él, algo que no entiendo. Alvaro lo miró, con el rostro endurecida por el dolor. No puedo compartir, Diego, dijo. Si quieres estar conmigo, tienes que elegir. Diego sintió que el mundo se detenía. Elegir. La palabra resonaba en su mente como un eco cruel. Alvaro era su presente, su futuro, la promesa de un amor puro y sin complications. Pero Antonio era un fuego que lo consumía. Una atracción que desafiaba todo lo que creía saber sobre sí mismo. ¿Cómo podía elegir entre dos partes de su alma? La presión de la decisión pasaba sobre Diego como una losa. Cada día que pasaba sin responderle a Alvaro o sin enfrentarse a Antonio, sentía que se hundía más en un pantano de confusión. Sevilla, con su belleza implacable, parecía burlarse de él. Las flores de azahar perfumaban el aire, pero no podían disipar la tormenta en su corazón. Una noche, incapaz de dormir, Diego salió a caminar por las calles de Santa Cruz. Las luces de las farolas debullaban sombras en las paredes blancas, y el silencio de la medianoche lo envolvía como un manto. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta la puerta de Antonio. No sabía por qué estaba allí, pero algo en su interior lo empujaba a tocar el timbre. Antonio abrió la puerta, con una camiseta vieja y el cabello desordenado, como si acabara de levantarse. Diego, dijo, con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Sabía que vendrías. Entraron al apartamento, y esta vez no hubo vino ni formalidades. Antonio se acercó a Diego, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Dime que quieres, susurró Antonio, con una voz que era a la vez un desafío y una súplica. Diego temblaba, dividido entre el deseo y el miedo. No lo sé. Admitió, con los ojos fijos en el suelo. Antonio levantó su barbilla con suavidad, obligándolo a mirarlo. Si lo sabes, dijo. Y entonces, sin previo aviso, lo besó. El beso fue un relámpago, un estallido de emociones que Diego no pudo contener. Era todo lo que había temido, y todo lo que había deseado. Pero también fue un recordatorio de Alvaro, de la promesa de un amor más seguro, más puro. Diego se apartó, con el corazón latiendo despacado. No puedo hacer esto, dijo,
y salio corriendo del apartamento, dejando a Antonio solo en la penumbra. Al día siguiente, Diego buscó a Alvaro en el taller de escultura. Lo encontró trabajando en una figura de arcilla, con las manos cubiertas de barro y la frente perlada de sudor. Necesito que me perdones, dijo Diego, sin preámbulos. Cometí un error, pero te elijo a ti. Siempre te elegiré a ti. Alvaro lo miró, con los ojos llenos de dudas. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Preguntó. Diego no tenía una respuesta clara, pero su sinceridad era palpable. Dame una oportunidad, suplicó. Déjame demostrar que lo nuestro es real. Alvaro aceptó, pero con una condición. Diego debía cortar todo contacto con Antonio. No quiero que ese hombre esté cerca de ti. Dijo, con un tono que no admite discusión. Diego asintió, aunque en el fondo sabía que no sería tan fácil. Antonio no era alguien que se rendía, y Diego aún no estaba seguro de poder resistirse a él. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Diego intentó reconstruir su relación con Alvaro, saliendo juntos a los bares de la Alameda, paseando por el río, intentando recuperar la chispa que los había unido. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Antonio, sentía sus labios, su voz. Era como si una parte de él se hubiera quedado en ese apartamento, atrapada en un deseo que no podía exorcizar. Una tarde, mientras Diego y Alvaro compartían un café en una plaza soleta, Antonio apareció. No fue un encuentro casual. Antonio lo había buscado. Necesito hablar contigo, dijo, ignorando la presencia de Alvaro. Diego sintió que el air se volvía pesado. Alvaro se puso de pie, con los puños apretados. Déjalo en paz, dijo, con una furia que Diego nunca había visto en él. Antonio no se inmutó. Esto no es contigo, Alvaro, respondió, con una calma que escondía una amenaza. Diego se interpuso entre ellos, con el corazón en la garganta. Para Antonio. Esto se acabó aquí, dijo, aunque sus palabras sonaban más débiles de lo que quería. La confrontación en la plaza dejó a Diego temblando. Había sentido el peso de las miradas de ambos hombres, como si estuviera atrapado en un campo de batalla invisible. Alvaro lo tomó del brazo y lo alejó de Antonio, pero Diego no podía dejar de mirar hacia atrás, donde Antonio seguía de pie, con una expresión indescifrable. No vuelvas a acercarte a él, le dijo Alvaro, con una voz que temblaba de rabia y miedo. Diego asintió, pero en su interior, la duda seguía creciendo como una maleza. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las imágenes de Antonio y Alvaro se mezclaban en su mente, como si fueran dos caras de una misma moneda. Decidió escribir en su diario, algo que no hacía desde que era adolescente. No sé quién soy, escribió. Quiero a Alvaro, pero Antonio despierta algo en mí que no puedo ignorar. Y es deseo, y es curiosidad, o es algo más profundo, algo que me da miedo descubrir. Las palabras lo ayudaron a ordenar sus pensamientos, pero no le dieron respuestas. Al día siguiente, Diego recibió una llamada de su padre, Manuel. Antonio me dijo que has estado actuando raro. Dijo, con su voz grave y directa. ¿Qué está pasando, Diego? El corazón de Diego se detuvo. ¿Qué había dicho Antonio? ¿Sabía su padre lo de la foto, lo del beso? Nada, papa. Minció, con la voz temblorosa. Solo estoy estresado por la universidad.
Manuel no parecía convencido, pero no insistió. Si necesitas hablar, sabes donde encontrarme, dijo antes de colgar. La conversación con su padre dejó a Diego aún más inquieto. No podía soportar la idea de que Manuel descubriera la verdad. Decidió enfrentarse a Antonio una vez más, para poner fin a esa locura de una vez por todas. Lo cito en un parque tranquilo, lejos de los ojos curiosos de la ciudad. Cuando Antonio llegó, Diego no perdió el tiempo. Esto tiene que parar, dijo, con más firmeza de la que sentía. No puedo seguir con esto. Tengo una vida, tengo a Alvaro, y tú eres el amigo de mi padre. Esto está mal. Antonio lo miró, con una mezcla de tristeza y desafío. ¿Mal? ¿Por qué no encaja en las reglas de los demás? Diego, lo que sientes no es un error. Es real. Diego negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No puedo, Antonio. No quiero herir a las personas que amo. Antonio se acercó, pero esta vez Diego dio un paso atrás. Por favor, susurró. Déjame en paz. Antonio asintió, con una expresión que Diego no pudo descifrar. Si eso es lo que quieres, lo respetar, dijo. Pero sus palabras no sonaban como una rendición, sino como una promesa de volver. Diego regresó a casa con el corazón pesado, pero también con un alivio frágil. Había tomado una decisión, o al menos eso creía. Con Alvaro, las cosas comenzaron a mejorar. Pasaron más tiempo juntos, intentando reconstruir lo que se había roto. Alvaro estaba más distante, pero también más dispuesto a confiar. Una noche, mientras veían una película en el sofá de Diego, Alvaro lo besó con una ternura que lo hizo sentir en casa. Te amo, dijo Alvaro, y por primera vez en semanas, Diego sintió que podía respirar. Yo también te amo, respondió, y lo decía en serios. Pero en un rincón de su mente, la sombra de Antonio seguía acechando. El frágil equilibrio que Diego había construido comenzó a tambalearse cuando recibió un mensaje inesperado de su padre. Necesito que vengas a casa este fin de semana, decía el texto. Tenemos que hablar. El tono era seco, inusual para Manuel, que rara vez mostraba emociones. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Había hablado Antonio con su padre? ¿Sabía Manuel lo que había pasado? La incertidumbre lo consumía mientras tomaba el autobús hacia la casa familiar, en un pueblo a las afueras de Sevilla. Cuando llegó, Manuel estaba en el patio, fumando un cigarrillo. Siéntate, dijo sin mirarlo. Diego obedeció, con el corazón en la garganta. Antonio me contó algo. Comenzó Manuel, y Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Dijo que has estado actuando extraño. Que quizás estás metido en algo que no me estás contando. Diego intentó hablar, pero su padre levantó una mano. No quiero mentiras, Diego. Eres mi hijo, y merezco saber la verdad. Diego respiró hondo, buscando las palabras. No podía contar todo, pero tampoco podía mentir. Estoy confundido, papa, admitió. Hay cosas en mi vida que no sé cómo manejar. Manuel lo miró, con una mezcla de preocupación y frustración. ¿Es por ese chico Alvaro? ¿O es otra cosa? Diego se quedó en silencio, incapaz de responder. La verdad estaba demasiado cerca, y el miedo a decepcionar a su padre lo paralizaba. Esa noche, Diego no pudo dormir. La casa de su infancia, con sus paredes llenas de recuerdos, le parecía una jaula. Pensó en Alvaro, en la promesa de un amor sencillo,
y en Antonio, en la intensidad de lo prohibido. Quien era él, en medio de todo esto? Un hijo tratando de complacer a su padre? Un amante buscando a Álvaro? O alguien que, por primera vez, quería escuchar su propio corazón? Al día siguiente, Diego decidió hablar con Álvaro. Lo llamó y le pidió que se encontraran en el Parque de María Luisa, un lugar que siempre los había hecho sentir en paz. Necesito ser honesto contigo, dijo Diego, con la voz temblorosa. Siento algo por Antonio, pero no es lo mismo que siento por ti. Contigo quiero un futuro. Con él es solo una sombra que no puedo explicar. Álvaro lo escuchó, con los ojos llenos de lágrimas. No sé si puedo vivir con eso, Diego, dijo. Pero te amo lo suficiente como para intentarlo. La confesión de Diego marcó un punto de inflexión. Álvaro y él comenzaron a trabajar en su relación, con una honestidad brutal que los unió y los hería al mismo tiempo. Pero Antonio no desapareció tan fácilmente. Una noche, mientras Diego caminaba solo por Triana, recibió un mensaje suyo. Sé que me pediste espacio, pero no puedo dejar de pensar en ti. Si cambias de opinión, aquí estar. Diego borró el mensaje, pero no pudo borrar la huella que dejó en su corazón. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia para Diego. Con Álvaro, las cosas mejoraban lentamente. Salían juntos. Reían. Compartían momentos que les recordaban por que se habían enamorado. Pero cada paso hacia adelante venía con un eco del pasado. Antonio no volvió a contactarlo, pero su presencia seguía viva en las miradas de Diego, en los sueños que lo despertaban sedando en medio de la noche. Una tarde, mientras Diego trabajaba en una pintura para una exposición universitaria, recibió una llamada de su padre. Antonio está en el hospital, dijo Manuel, con la voz quebrada. Tuvo un accidente en una obra. Diego sintió que el mundo se detenía. Sin pensarlo, tomó su chaqueta y corrió al hospital. Cuando llegó, encontró a Antonio en una cama, con el rostro pálido pero vivo. ¿Estás aquí?, dijo Antonio, con una sonrisa débil. Diego asintió, incapaz de hablar. Ver a Antonio vulnerable, frágil, lo golpeó como un puñetazo. Manuel estaba allí, sosteniendo la mano de su amigo. Es un luchador, dijo, con los ojos rojos. Diego se sintió como un intruso, pero también sintió algo más. Una necesidad de estar allí, de asegurarse de que Antonio estuviera bien. Pasó horas en el hospital, sentado en una silla incómoda, escuchando el pitido de las máquinas. Cuando Antonio despertó, sus ojos encontraron los de Diego. No esperaba verte aquí, dijo, con una voz ronca. Diego no respondió, pero su presencia era una respuesta en sí misma. Cuando Antonio fue dado de alta, Diego lo visitó en su apartamento. No fue una decisión consciente, sino algo que sintió que debía hacer. No estoy aquí para retomar nada, aclaró Diego, con firmeza. Solo quería asegurarme de que estás bien. Antonio asintió, con una tristeza que Diego nunca había visto en él. Lo entiendo, dijo. Pero gracias por venir. Por primera vez, Diego vio a Antonio no como una tentación, sino como un hombre con sus propias heridas, sus propios deseos. Esa noche, Diego le contó todo a Álvaro. No quería más secretos. Álvaro lo escuchó, con el rostro tenso pero comprensivo. Gracias por ser honesto, dijo. Pero si quieres que esto funcione, no puedes seguir corriendo hacia el cada vez que algo pasa.
Diego Asensio, con lágrimas en los ojos. Sabía que Álvaro tenía razón. Pero también sabía que Antonio siempre sería una parte de su historia. Una lección que lo había cambiado para siempre. El tiempo comenzó a sanar las heridas de Diego. Su relación con Álvaro se fortaleció, construida sobre la base de una honestidad que los había salvado. Juntos, enfrentaron las inseguridades, los miedos, y encontraron un amor que era más fuerte por todo lo que habían superado. Diego terminó su carrera en la universidad, y su exposición final fue un éxito, con pinturas que reflejaban su viaje emocional. Colores oscuros que se transformaban en tonos cálidos, como el sol de Sevilla al atardecer. Antonio, por su parte, se alejó, no por rencor, sino por respeto. Diego lo vio de vez en cuando, en reuniones familiares con su padre, pero las conversaciones eran cortas, respetuosas, como si ambos entendieran que habían cerrado un capítulo. Manuel nunca supo toda la verdad, pero Diego sintió que su padre lo miraba con un nuevo respeto, como si intuyera que su hijo había enfrentado demonios que él no podía entender. Una noche, mientras Diego y Álvaro caminaban por el puente de Triana, con el Guadalquivir brillando bajo las luces de la ciudad, Diego se detuvo. Gracias por no renderte conmigo, dijo, tomando la mano de Álvaro. Álvaro sonrió, con esa sonrisa que siempre lo había desarmado. Tú vales la pena, respondió. Y en ese momento, Diego supo que había encontrado su hogar. La historia de Diego no era solo sobre un error, una foto enviada al número equivocado. Era sobre descubrir quién era, sobre enfrentar los deseos que lo asustaban y las elecciones que lo definían. Había encontrado amor, no solo en Álvaro, sino en sí mismo. Y en las calles de Sevilla, bajo el cielo estrellado, sintió que, por primera vez, estaba en paz.